Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer da oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o mate do Brasil. E peço desculpas por não falar russo, mas o Pavel vai me ajudar. Inglês? That's always like this. When I always too much concentrate, I speak Portuguese. Okay. So good night. For me, it's really a pleasure to be here with you guys. Here speaking about the Brazilian mate that we call Chimarrão. Очень приятно быть с вами в этот вечер, поговорить о бразильском мате. I'm really sorry that I don't speak Russian, but maybe someday. Извиняется, что он не может говорить по-русски, может быть, когда-нибудь он сможет. Okay, so let's go to the green gold. Speak about Перейдем к зеленому золоту. I will tell about the history and the importance of mate in Brazil in general, and then we go more to the details of the Brazilian Chimarrão. Расскажет немного об истории мате и Бразилии, насколько мате важно для Бразилии. The first cycle of mate in Brazil was with the Indians, the native people that used to drink the mate to have to be strong, to go to the hunt, because mate has caffeine. Так называемый первый цикл мате начался еще с индейцев, которые пили его для того, чтобы силы придавал для охоты, для защиты, для каких-то сражений. Even though they believed that mate was a present from the god of the Indians. Да, они верили, что мате это подарок богов для индейцев. Имя бога Веракоча. Name of the god, do you know name of the god? Tupi, god Tupi, yeah. Бог Тупи. That's why. That's why the name of that brand, yeah. And so the second cycle was with the Jesuits that goes to Brazil to Catholics, the people could put church in Brazil, and they start to see how Indians use mate, and this is the second cycle, the Jesuits. Второй цикл – это так называемый цикл, когда иезуиты со своей верой пришли в этот район и начали все больше и больше власть получать, смотрели, как индейцы с этим мате занимаются, и начали тоже его использовать. Jesuits at the beginning thought that it would be like something of devil because they drink and be more quick and everything and prohibit. Then the Indians start to drink alcohol. So they, stop the alcohol because then the alcohol, they don't do nothing and put mate again. Да, вначале они думали, что мате это что-то от дьявола, потому что они его пили и какие-то сверхнормальные силы как будто получали, подумали, что это что-то неправильное. Но потом, когда они запретили индейцев пить, они начали алкоголь пить, и все стало как бы еще хуже. So the first one was 15 centuries, the second cycle was 16 centuries, and the third cycle was 18 centuries. Первый цикл это примерно 15 век, второй цикл примерно 17, третий, о котором сейчас расскажет, 18 век. And then this third cycle was the industrial part, the industrial people. For 1830 to 1915, so was the industrial people. Примерно с 1830 по 1915 это так называемая эра индустриализации, когда начали уже более промышленным способом мате выращивать, получать. The fourth cycle is us, me and you together, our participation with this trend, this growing production of mate. It's me in Brazil, you in Russia, and people in all over the world starting to work with mate and drink mate and put it on the internet, websites. Мы это уже четвертый цикл, получается, уже современное поколение, которое уже вот мы с вами, вот он и вы, в эру интернета, Инстаграма, Ютуба и всего остального. In Brazil, south of Brazil, mate only grows in south of Brazil, a little bit in Paraguay and Argentina. South of Brazil with mate was the machine to start everything, to give money to artists, sculpture, painter, museums, cathedral, university, and the machine revolutionary, the revolutionary of machines. Мате растет на юге Бразилии только и на небольшой части Аргентины и Парагвая. Из-за того, что индустрия мате развивалась,
появились деньги, которые тратились на индустриализацию, на покупку машин, на развитие и также на социальные проекты, музеи, театры, соборы и так далее. То есть Мате был источником финансирования. For example, this is the flag of my state, Paraná, and we have the Mate flag here because we have so much money exporting to other countries that we could be independent for other state in Brazil. Это флаг штата Парана, из которого он приехал. И даже на флаге Параны один из главных символов – это веточка Мате, показывающая, насколько важно Мате было в истории этого штата, из-за которого он получил независимость. So we had some companies, big companies in the 1840. We have companies from 191 years, 120 years. That is the first generation of the companies that's still alive. Первые компании прям осознанные появились еще в 19 веке, 1830-е годы датируются. И самые долгожители — это порядка 190 лет компании. And then we had the other companies that 70 years, 60 Следующее years. поколение — это где-то примерно 70 лет компаниям уже на сегодня. And now we have the new generation as me that have 10 years of company. И третье поколение компаний именно — это уже вот молодые компании, которым там 15-10 лет, как Parana. Mate is the second biggest pitch that brings money to the country in the extractivation agro-industrial. We only lose for the wood, so we're still big in our state. Okay. And we don't cut the forest, we only make the harvest. В штате Мате занимает второе место по притоку денег до сих пор. Причем они не занимаются там какой-то вырубкой, то есть это осознанная культивация, они только сажают, обрезают, сажают, обрезают, то есть они ничего не вырезают. Номер один — это wood. Wood. Это леса, пиломатериалы и всякое такое. То есть в их штате кофе практически нету, это более северный регион. We don't cut the tree. We only make the leaves, cut the leaves at the winter, and the next winter only cut the leaves. And the best mate is this one that's staying under the forest. So we don't cut the forest, we don't cut the mate. We just make the harvest. So it's a sustainable growing production to the country, to the state. Деревья вырубают, они просто раз в год срезают веточки с листьями, которые целый год растут. April, more or less. No. May to September. Примерно с мая начиная, у них начинается так называемый период сбора урожая, они вот начинают это срезать. А растут они в лесах под большими деревьями, то есть они за ними следят, они только обрезают, они потом опять отрастают. То есть это процесс, который постоянный и не вредит экологии, ничего не нарушается, никакая гармония. Плантация под деревьями. Да. We, Paraná, represent 80% of the production of mate in Brazil. So we have more Santa Catarina and Rio Grande do Sul, but Paraná is the biggest producer. В 3 штатах производится мате: Рио-Гранде, Санта-Катарина и Парана. Но в штате Парана 80% общего производства. То есть фактически сосредоточено все в его штате. About Parana, maybe it's a river also. The name of Paraná is because of a river that passed through Paraná and Paraguay. This river is huge. If you are looking to the river, you cannot see the other side. It's really huge. Paraná, it's a language from the Indians. They call Paraná is a lot of water. Это очень крупная река. Практически в некоторых местах не видно берега противоположного. Она течет через весь штат. Дальше Парагвай, Аргентина. Все знают только Амазонку в Южной Америке. На самом деле Парана тоже очень большая река. So go to the Mate now. Have any questions about the history? Он очень любит историю. Изучал ее, знает всех практически руководителей, всех компаний знает. И он состоит еще в синдикате этих производителей мате. Поэтому историю он очень хорошо знает, ищет всегда какие-то документы, какие-то фотографии, какие-то старые упаковки. То есть, если какие-то вопросы есть. Сколько лет он пьет мате? 35. 35. I have 2 sons. They have 1 year. Twins. Его близнецы. И начиная с года он уже им дает потихоньку Chimarrão пить. They come to me to drink mate and go on. And of course, I just give a little in the morning because I have caffeine, but
they started really... Начали в год, дает им по чуть-чуть, но они прям сами приходят, папа, дай попробовать, и он им по чуть-чуть дает, потому что все-таки кофеин, поэтому по чуть-чуть, чуть-чуть. Yeah, they are very energetic, so a little bit. So mate you can drink starting with one, since you are a kid, to 90, since you are alive, 97. In Brazil, people drink 1 liter every day, as you say, that drinking every day, until 80, 90, 1 liter, and they just keep okay, nothing with my stomach. We say in Brazil, first drink mate, and after you start the day. We do the same. С малого возраста и там до 80, до 90 люди пьют, потому что никакого эффекта вредного нет негативного эффекта на желудок и на сердце. По 1 литру в день. For me, I don't like to drink mate after 3 p.m. because of the caffeine. Of course, now I will drink, sometimes doesn't, okay, a little bit. But if I drink too much after 3, maybe I will not sleep, or maybe I wake up 3 p.m. like, oh, what's happened? Да, он обычно старается после 3 не пить, но иногда вот какие-то события, мероприятия он пьет позже, но потом может плохо засыпать или рано просыпаться из-за того, что кофеин. Some brands, sometimes you drink and you don't feel good, or maybe headache or something. Sometimes it's how they make mate. Sometimes they have put too much smoke on the mate or something like this. If you feel something different, maybe try other brand to see how it goes. Да, может от каких-то брендов индивидуально у людей голова болеть или еще что-то, не очень себя чувствуют, ну, значит, просто это они, может быть, более копченые или еще какая-то не особенность его, ну, просто другой попробуйте. По поводу вымывания кальция говорят. People say that it's like calcium from the bones gone if you drink a lot of it. No, it's not true. People say some things about mate, but there's a lot of studies. Mate is one of the more complete food of the world. It has a lot of components, nutrients, vitamins inside of mate. Люди много говорят, но есть ряд исследований, которые это не подтверждают. И мате среди всех пищевых продуктов в нем одна из наиболее полноценного содержания питательных элементов, минералов. Можно кальция добавлю. Я пью примерно по 4 литра в день, кальций завышен. Выше нормы. He drinks a lot and his calcium content is even higher. People say too, that was spread all over the world, that mate gives you cancer in the throat. Да. And it's not true. The truth is that people sometimes boil, in Brazil, used to boil the water in the old oven that was with wood, boil the water and start to drink. Every drink that you drink boiled will hurt your throat. And if you drink 50 years, as I said, 30 years, 35 years for myself, imagine if I drink 50 years this kind of situation. So the main problem is the temperature. Don't boil it. 70 or 80 Celsius degrees is the best temperature. Говорят еще, что вызывает, например, рак горла, да, ну, в общем, вот этого всего системы. Но он говорит, что это из-за того, что многие люди просто очень горячую воду наливают. Иногда даже прям, по старым способам чайники там на дереве разводят огонь, кипятят и пьют прям так. И представьте, если вы как бы это долго делаете, то после скольки-то лет ничего удивительного, что такое может появиться. Это как бы к чаю тоже относится, если чай как пить. А чай еще можно как бы чуть-чуть протянуть же, да, больше с воздухом, да, он охладится. А через трубочку тебе кипяток прям вот сразу сюда попал и... Mate has several benefits. From teas is the best tea for you drink for every tea, green or apple, any kind of tea. Mate is the best one. You go down with your diabetics, antioxidant, more antioxidants than the green or black tea. It helps in your heart to better heart. So it has a lot of studies from Europe to Brazil, South Korea, Canada, proving these benefits. Много исследований, вот он страны перечислил, Корея, Канада, USA, по-моему, там было, которые доказывают, что очень много полезных свойств мате по сравнению с чаем, и что он помогает. Диабетики его могут употреблять для улучшения работы сердца, антиоксидационные свойства и энергию придает. I don't like to say a lot because sometimes people say, oh, this is not true. It's just a Brazilian thing that you are inventing, like a miracle plant. But it helps. If you start to
Google it and try to find, you will find several benefits of mate. Okay? Не любит прям так сильно расхваливать, но на самом деле так. Не то, что он приехал с Бразилии, свои продукты рекламирует и хочет, чтобы вам, да, чудеса эти все рассказать. На самом деле так. This is a yerba mate plant, 20 meters of high it can get. 20 метров могут высоту достигать. But we keep it small like this. Но они не дают ему высоко расти, потому что они каждый год срезают ветки. И представьте, можно позволить ему вырасти большому, но потом как его вышку ж туда не загонишь, срезать. Они делают такой высоты, чтобы им удобно было, в принципе, срезать. И на такой высоте дерево остается всю жизнь практически. So this is the leaves that we make the mate, and this is the flower just as curiosity. Из листьев делают мате. These are some people well known that drink mate. Jiu-jitsu, MMA, and fighters and volley that start to drink it because of the benefits. Здесь вот известные люди, которые пьют мате, и сейчас очень много джиу-джитсу, борцов ММА, футбола, волейбола, баскетбола. Читал, что семья Че Гевара владела плантацией маты. I read that Che Guevara's family owned the yerba mate plantation. No, I didn't know. I know a brand that is Che, but I didn't know that. Он не знает, но он слышал, только бренд есть, современный Че. А владел или нет, не может. If you start to see some benefits, this is the nutrients of mate, so alkaloid, tannins, mineral salts, proteins, lipids, several. Эти не надо переводить, они на русском также звучат. So this is in Syria. They don't have one mate plant, but you can explain about Argentina and Brazil and that how they import. Это сирийцы, они, да, очень любят мате. Сирия, по-моему, 80% всего экспорта, как минимум Аргентины, идет в Сирию. 80% всего экспорта. 8% Чили пьет, и все остальные 12% это на вообще все страны мира. И там Европа, наверное, процент занимает вместе с Россией. So they even in a war, they drink, they make the so I have whey protein, the gene stuff with mate. We have several разные, в которых мате содержится. Это там для качалок, протеин, там еще что-то. This is what? Water? Perfume. This is perfume. This is guayaki. Окей. Гуаяки. Слышали про гуаяки напиток? Да. Гуаяки бренд есть и гуаяки напиток есть. Гуаяки это в США очень популярен. Они даже, мне кажется, сейчас не заинтересованы в продаже мате вот так вот, а это собственный бренд. Да. So Coca-Cola bought the biggest company in Brazil of mate called Mate Leão. Была большая компания, одна из самых старых, вторая самая старая компания, Мате Leão, их купила Coca-Cola в свое время. And they launched the mate in Japan to after sent to Asia, but it was so good that they could not make because the plantation will rise the price. Даже в Японии, в Китае продавать. Потом. Because if you sell a lot of the mate in China, for example, you don't have plantation for it, so the price will rise because too many people purchase it. Потребность, да, большая появилась, поэтому цена начала подниматься, потому что по законам рынка просто. In клубе мате that we are talking мате about. это как бы больше в Европе, в Германии популярно. Справа наверху это парфюм, что ли? Да, парфюм. Perfume. Прикольно. This is what? This is mate, the Coca-Cola mate, and ready to drink and tea bag. Чайный пакетик. А это бразильский парфюм с матом? Italy. Белых. And this is my company, just a review. We have a ready to drink. In Brazil, we have a roasted mate that we make it cold and make it ready to drink with lime or something. Один из видов, который популярен в Бразилии, это жареный мате. Примерно он похож на... The roasted, it's similar, like a black tea, but more sweet. What kind of yerba, what it was before roasting? It's green, it's this one. Как вот такой продукт, это просто зеленые листья, которые в Европе популярны. Они его же делают жареным. Он становится как черный чай, и они из него делают напиток, разводят холодной водой. Очень популярно в Бразилии, и в том числе, там, например, в Рио-де-Жанейро на пляжах они вот носят, бабушки, там, мальчики носят, продают вот этот готовый напиток, который делается из жареного мате. Parana производит тоже напиток из жареного мате. Готовый напиток, который в холодном виде пьют. This is a big thing for Brazil. So we are developing, now we have 4 flavors of Сейчас it. у них 4 вкуса.
Очень популярный в Бразилии, большой рынок. Yeah, so just Вот у него чайные пакетики даже есть. we have big size too. This is it. Roasted. Roasted, back. okay. Ну вот, green leaves, roasted и terere. Which temperature use it for the roasting? Roasted. The Paraguayan at least use it 60. Yeah, it's about 60, Это 65. просто большие такие, как... You roast it the same. If you take this one and at your home put in an oven, like in the fire, it will roast it. When it turns brown, just Большие mix, сковородки just mix a little bit. Yeah. просто на огне. Ну, я у него не видел, мы с ним вместе были в Парагвае, там примерно так же делают. Они прям вращаются, 2 горелки, вращаются большие такие. И вот сколько-то, 2 часа оно вращается, темнеет, естественно, влага испаряется, он становится просто более темным, без влаги. Меняется вкус, больше становится похожим на черный чай. I am 18 years work with Mate. 17 лет работает в I am- мате-индустрии. I am the syndicate board directors, commercial association of Paraná, that was 145 years. True. So syndicate and association. Синдикат, он в совете директоров этого синдиката, который мате-компании. From Parana syndicate or from Paraná. Paraná. штата Parana, да. И ассоциация коммерческих The компаний. biggest of Paraná. How they make mate? I will explain how Indians make it, Как and you индейцы. explain the machine. Как индейцы делали мате. So the Indians, 500 years ago and more, they used to have the fire. They take the leaves of mate and Да. put quickly on the fire and take off to broke the enzymes. С самого начала индейцы просто над кострами ветки держали, чтобы оксидацию остановить. Either if you don't do it, it will not be green like this. It will be like leaves you see in the streets. Если, да, оксидацию не остановишь, просто они будут завидать, как вот сейчас желтые листья на земле Okay. лежат. After you make this, Это первая стадия. сапеку. Сапека называется. they make a little bank Construction. and put the leaves over here. The fire was here, the leaves is here, so to dry the leaves. Второй этап – это прям сушка. Это на более высокую высоту поднимают над огнем, и они там более длительное время уже сушатся. And after they used to break and drink as more like this. После этого они вот эти листья в ступке прям как есть, знаете, все толкли вот так. Как индейцы начали это делать? How Indians started to do? How did they know? It was Nobody like knows. yes, nobody knows. Legends, yeah. Легенды. As many things they sometimes drink. Our grandma used to drink because make goods. They just started, I don't know. Just, Он не знает, но вот, например, мы слышали, что сидел какой-то там дядька, у него листья упали, остались, он потом на следующий день пришел и чем это попил и почувствовал, что у него силы прибавились. Сама сушка вот была ли где-то исторически зафиксирована, что они как-то сушили индейцев или нет? Были просто картины или там изображения где-то, что вот они над огнем держат. И сделали вывод, что они вот так вот сушат. Не то, что там книги какие-то были. Былинная, скажем так. То есть только когда иезуиты пришли вот в 16 веке, они уже более осознанно с точки зрения цивилизации уже начали на это смотреть, как-то классифицировать. Only when Jesuits came, they started to see the processes, to organize something. And how Indians became do it, nobody knows. If you ask the Indians, they say that God. For sure, they don't know. It's like a herb that you take. Спросите индейцев, они скажут, что это Бог им как бы показал. Tupa. God tupa. So now we have machines to make it, the process, but it keep the same sapeco, dry and... Сейчас стадии эти все остались, только это все уже машины делают. If you take this mate green and, how can I say, beat a lot, you have the Chimarrão. Да, если просто долго этой ступки толочь, получится вот как Chimarrão, вот такой вот порошок. If you don't beat and pass sieve, Если it вы will make this only leaves green. через сито пропустите, получатся листья в сите, отфильтруются. Yeah. If you keep it in the bags, big bags, for 1 year, it will turn the aged one, this one. Если вы в мешок потом это положите, будете сушить, ну как бы год, оно будет сушеное, вот такое примерно станет по цвету, более коричневое. And if you take it and roast like you roast coffee,
will be roasted mate. In Brazil, very famous. Жареное, если вы будете жарить, то получится жареное. So Brazilian, since the 80s, start to drink this chimarrão. The 80s, 1980s. С 1980-го как бы только начали Chimarrão больше пить. Бразильцы. Yeah, sometimes we put 70% of this one and 30% of this to be a strong mate. Чтобы более крепкий мате сделать, иногда они используют 70% Chimarrão и 30% листьев. Получается мой гросса. То есть мой гросса это просто с более крупными листьями. Вот микс Chimarrão и green mate. For the Brazilian is this one. The Uruguayan is this kind of mate. Уругвайский вот такой, более мелкий, более сушеный. But Uruguay doesn't have plantation of mate. They purchase most of the mate from Brazil. Да, about 80-85%. Своего мате не растет, поэтому они его покупают в основном в Бразилии. Argentinian kind is this mate with the sticks. Аргентинский это похожий на уругвайский, только чуть больше размер помола и с веточками. And Paraguay is more for tereré, they drink it cold. Парагвай больше терера, потому что там жарко, они пьют холодным. Let's explain a little bit about my products. So when I create the company in Brazil, even now, most of the company, about 90% of company, only think about the gourd. We start to create other products. So we create the soluble. That's like coffee. До этого компании, которые мате производили, они думали только о мате, который традиционным способом пьется из сосудов, из куй и колобас. Yeah. Он, когда свою компанию сделал, они начали думать о других каких-то еще способах. То есть и вот появился продукт with soluble. Yeah. This is roasted one. It's like coffee. You can put in water, hot or cold, mix and drink. It's ready to drink. Это растворимый, но это из жареного сделанный. Milk. Можете с молоком использовать или просто разбавлять водой холодной, горячей, как угодно. We have tea bags and we have matcha with mate. So we make matcha with the mate. Есть чайные пакетики и есть даже аналог матчи, то есть это вот такой же продукт, как Chimarrão, только вообще без веточек, то есть прям чисто порошок. Какие-то вопросы еще? Как в Бразилии называют мате? Is there any other name for the mate except Erva, yerba? We have congonha. This one of one. Congonha. Just the name? The name, it's a old name. Старое имя мате, вот они так конgonha называли. And they have other ones. Even there are some studies that they say that Maya used to drink mate too, like a place that they used a hall in the forest, beginning in our state to Maya place, going to Chile, Peru, crossing the Amazon to there. And they made this changing of products. Говорят, что даже майя пили мате, и была дорога, которая начиналась от их штата, от Parana, через леса до майя, до того места, где жили майя, и они обменивались товарами и получали мате. So we have other names, but I remember now Congonha and Maya, they have other names that I don't, but they have more names. Майя использовали тоже какое-то название для мате, но он его не помнит. Ну, что вопрос. Он Шимаррон или Chimarrão? Это Chimarrão, or Chimarrón, or Chima, how it is? Okay, we say Chimarrão. Chimarrão. We have Brazil, Portuguese uses a lot of this voice, Chimarrão. And it means that it's a person that cannot be dominated. Like it's savage. Some savage persons. Do they call it like other only Chimarrão and that's it, or Chimarrón? Oh, okay. We have nicknames. It's not like a name. We have nicknames. Gotcha. Chimarrão. Shima is like a Robert. You call Bob. Danilo, you call Dan. Краткое название. But do you use it often, or? Yeah. Да. Give me the Shima, Mate, да, более короткие Mate. версии, но это как просто короткое имя. Павел Паша. Yeah, the music. And it's really a culture in Brazil for sure, because there's music, painting, people talking about kind of clothes with all this kind of mate culture. Большая культура вокруг мате, одежда, музыка и так далее. There's even a, how can I say, when it's not opera, but without the voice, only the concerts that a lot of people
playing. Just a concert. Yeah, Bautilex Paraguaiense. There's an opera, like opera. No, without voice. How it's the name? Ну, как там музыка, которую не играют, посвященная мате. From what it was started? It's a good question. Хороший вопрос. I worked for Mateleão, the company that have 100 and almost 30 years, in 2007. And Coca-Cola bought this company in 2007. Он начал в 2007 году работать в Mateleão, компании, которая вот вторая самая старая, 130 лет, в 2007 году, а потом ее чуть позже купила как раз Coca-Cola. After I worked for this company, I say that God to talk with me, and I said, okay, this is I want for my life. This was the moment. When I get out of this company, I said, I love it. I want to work with it. So I start to looking for having the company. And then after years, so 18 years now, I have my company. Он, когда там начал работать, он понял, что мате это его. Вот прям почувствовал, что ну как будто Бог тупит там ему что-то шепнул. Вот. И он даже когда с этой компании ушел, он понял, что это его, что ему надо продолжать работать с мате. И потом он впоследствии создал свою компанию. 2016 В 2016 году он свою компанию сделал. Did you have at the beginning some yerba mate trees? How many trees? Yeah. How many trees? The question is how many trees? Okay. I had about maybe 20 or 30, but I purchased from the small farmer. I had in a land that was from my parents, that's native. But I purchased from the small. То есть небольшие фермеры, у которых он покупает, а у него есть как бы земля, которая от родителей. У него там своих 20-30 деревьев. Но он с них тоже собирает, но это немножко. After Mateleão, 9 years trying to only trade the product. But the people that work with mate in Brazil, it's a little bit difficult. So I create my company. Он пытался в других компаниях заниматься продажей мате 9 лет, но это достаточно тяжело было. Он поэтому решил свою компанию сделать и свой бренд продвигать. And I like to share that even if it's centenary in Brazil, Chimarrão, and a lot of company make it, I could create my company, make the difference, make different products, and now I live only with mate that pay my bills. So it's a kind of experience for starting a company. Несмотря на то, что очень много компаний Chimarrão производят, он все равно понимает, что он может какой-то особенный продукт сделать Chimarrão и его продвигать. И это бизнес, который, собственно, приносит ему прибыль, да, и поплатить платежи и все прочее. Yeah, the green gold. Поэтому зеленое золото. Okay, yes. All of it. And so let's do the Chimarrão. Да, он сейчас покажет, как правильно Chimarrão делать одним из способов. Кажется, что это сложно, но на самом деле нет. Maybe you tell about how we started to drink Chimarrão. Я немножко сам расскажу. Мы начали пить мате где-то в 2020 году. Аргентинский, парагвайский. А Chimarrão пробовали. Ну, что-то не то. Забивается, горько и так далее. Бросили это дело. Вот. Потом, когда мы начали с Данилой работать, мы поняли, что мы что-то не так делаем. Не может продукт существовать, который плохой. Мы поехали в прошлом году, были у него дома, были у него на производстве. Завтрак начинается у них с Chimarrão. Вот он готовит, пьет. Мы попробовали. Это просто другое совсем. То есть ничего не забивается, вкус. После этого он нам показал, как это делается. Просто несколько отличий в приготовлении, и все. То есть его не надо делать так, как делаете уругвайский, как вы делаете аргентинский. Просто чуть-чуть другой, пару нюансов. Я еще немножко расскажу. Я понял, что я не рассказал про себя. I didn't tell about myself. Okay. Павел Ахитов из компании Mate Planet. Мы в Чехии большие импортеры мате. Мы практически все возможные бренды, какие можно, мы все бренды импортируем из Аргентины, Парагвая и с помощью Данила из Бразилии. На сегодняшний момент у нас брендов где-то порядка 260 и продуктов итого, наверное, где-то около 1500. Это прям, это только мате, это не аксессуары, там ничего. Мы
импортируем мате упакованный, как он на фабриках упаковывается или там мелких каких-то производителей. То есть мы стараемся в Европу и вообще во весь мир уже продукт, который оригинальный, прям вот сделан там, привезти и поставить на полку. То есть свой бренд у нас тоже есть, но это так, больше для души, скажем так. Вот, мы с Данилой начали работать с 2020 года. Нетворкинг существует среди матешников, то есть нам со Швейцарии одна Магдалена, девушка такая, вы, может быть, услышали, она нам посоветовала, ей было трудно, она понимала, что она бы продавала Парану, но получить было очень сложно. Мы проработали этот вопрос, и вот первый контейнер в 2020 году мы привезли, включая Парану, Барау, и там куча брендов была, Шаманго, Оранжеры. В том числе привезли очень много Chimarrão, который мы не могли пить. Очень много срок годности прошел, очень много пришло с сроком годности 6 месяцев. Почти все пришло не в вакуум. Первый блин так получился. Но мы потом поняли нюансы все и начали добавлять бренды, корректировать портфолио наш. И вот сейчас мы дошли уже с Бразилии, дошли до 3 контейнеров в год. 40-футовых, 20 палет. Вот, а вообще у нас порядка 35 контейнеров в год. Вот за 25 год будет. Основное это Аргентина, чуть-чуть Парагвай, вот, Бразилия. Но мы стараемся Бразилию больше развивать, потому что очень хороший продукт, о котором мало кто знает, неправильно его используют. Поэтому мы здесь. Everybody drinks mate. Все пьете мате? Okay, so it's easier to... Легче объяснить. Because even though you can make tea as a regular tea with this one, as you make the black tea, you can make it. Из зеленого можете, как обычный чай, например, приготовить, а Chimarrão так не получится. So let's do it. Let's start with the bomba. In Portuguese is bomba. Да, по-португальски In бомба. Spanish, bombilla. Бомбиля. And English, straw. For my seeing, it's good you purchase a good bombilla. С его точки Inox зрения, надо steel. хорошую покупать бомбилю из нержавеющей стали. Better than any gourd, bombilla is the most because you are drinking every day. You have silver and gold bombillas too, but inox still it's Да, great. бомбиля, по его мнению, это более важный элемент, чем колобас, потому что вы из нее каждый день пьете, все, что через нее проходит, идет к вам. Есть золотые, говорит, серебряные, но нержавейка это, по его мнению, просто лучший вариант. Então, this one you can open, you have the things to clean inside. Да, лучше, если она будет разбираться, можно почистить. So, we work and we drink only with this kind of Они products. пьют только такие. Even Chimarrão we can make on this if you want. Chimarrão можно даже в стакане приготовить, в принципе. Не обязательно кую. Not necessary to use кую. Насыпаем. Почти полную. Almost full. You add 70% of the gourd with mate. Добавляете 70%, может быть, чуть больше. Yeah, the Brazilian gourd is with wood. We call this neck. This is the neck of the gourd. Да, называют шея у бразильских, даже деревянных. Вот. Чуть ниже, чем вот эта шея. If you don't have a plate, nothing to turn, you can use a paper. Можете or бумажку или вот такую штучку использовать, чтобы I put the paper. I think the paper is better. It's более... more hard. Это обязательно, да. So you just shake as you do there. And after you shake a little bit, you После can того, как потрясли, just поворачиваем. turn a little bit, like I don't know how many. Just like this, you can see. Just to mate falls a little bit. Чуть-чуть мат And там then push up спадет, it и like чуть-чуть this. останется вот так вот. Sometimes already make the hole here. If not, you can just Если you add the bombilla and you just to press a little bit Чуть-чуть. Вот так делаем. to make the wall. Делаем стеночку. Here I'm a little bit nervous, so Чуть-чуть он мандражирует. and then you keep like this. Оставляете вот так, берете воду. As you can see, the mate will come from here, go down here. Okay.
You can use your fingers if you want, no Да, чем problem. хотите, можно поправить. Вот получается отверстие. And then you can use the water if you have a glass or even in your house. And Неважно, у вас в стакане или в колбасе, или в куе, вот отсюда потихоньку наливаете. you drop like here. Oops. How do you like the sound? До характерного звука. Okay, and it's ready. Sorry, I make a little mess, but because I'm seated, I'm not in with my all the немножко. things. Немножко он тут беспорядок навел, но сидит неудобно поэтому. You can leave Можете чуть-чуть 10 оставить. 10 seconds, 10-15 секунд. Чуть-чуть And they are впитается, absorbed. водичкой уходит and then you чуть can вниз. put the gourd, the straw. You don't need bombilla, don't need to put finger, nothing. Just Ничего не надо пальцем затыкать, просто опустили, просто чуть-чуть вот так поставили. here. Okay, it's ready. Not to go into the wall, just near. Yeah, just near. Просто Don't need рядом, не надо там ничего протыкать, просто в воду, получается, опускаете. Не надо затыкать, когда опускаете, все готово. And it's ready to drink. Еще с горячей водой залил? Мгм. Ну, какую вы приготовили? It's a little bit hot. Maybe to have a Он вообще another one. рекомендует 70 максимум, лучше чуть-чуть меньше, даже 65 можно. So the traditional is the person that make the mate drink the first quart. По традиции, кто маты делает, он первый его выпивает. Если хозяин пригласил домой кого-то, делает, выпивает. When you do and you make it until it Да, пьете до вот этого звука. То есть это в матепитии это хороший звук. Он говорит вашему press. другу, что скоро он получит маты. Термосы, которые сильно. С помпой. Is there any reason or different When you use the thermos with pump, it make bubbles? the bubbles, Да. and it Просто- keeps like it's nice. Пузырьки получаются. В принципе, разницы большой нет. То есть можно как угодно пить, но более Прикольно. прикольно получается. Вот, Взбитый. как будто, да, взбитые. If the wall starts to fall, you can just Да, put your если- finger or use a fork or a knife. Just Да, если стеночка начала падать немножко, ее можно поправить там, чем угодно. But not by bombilla. no, the bombillo Чем-нибудь don't или don't пальцем, change. или ложкой какой-то другой, бомбилу не трогаем. Some people like to use this filter to make the mate because of two things. One is because don't come powders. You drink Некоторые it любят использовать фильтр. Во-первых, пыль не проходит. and it's more difficult to struggle. It will be Не затыкается, она просто тянется. более лучше тянется. Да. so you can use it if you don't like powder. Or if you're starting to make and struggles and say, okay, I will use filter because the filter will be like this and you will not struggle. You can. It's easier to make it. По вкусу, скажем так. Кому не нравится, когда затыкается, забивается, кому не нравится, когда пыль попадает, можете фильтр So использовать. it's okay to use filters. It's totally okay. A lot of people in Brazil use it or because of the powder or because they don't know sometimes to make it. Good. I like the powder, Yes. so I like. Я I do тоже like не this. видел, вот он говорит, я не видел, что And- люди используют. This is from the coast of Paraná. We used to drink a lot of mate with this candy. This is banana with sugar, and Традиционно у них вот we на eat and drink побережье, mate. в их штате Парана пьют It's a nice sweet. So I Chimarrão will вместе с pass to конфетами everybody if you want. банана, Banana and банан sugar. немножко с сахаром. Sometimes you can put a sieves here, throw mate, and you make a rain of mate here, and it will be Да, very beautiful. иногда украшают, там через сито процеживают и всякие украшалочки сверху ставят. Вот, чтобы красивый кадр был. Just will. Make a beautiful view. Yeah, better view than make it. This is it. The mate, the water is a little bit hot. Maybe put the cold. Oh, there's a lot. A little bit less. Or somebody wants to taste. Maybe you. Да. We can make other ones if you want. I can make other ones if you have more gourds and bombilhas. For my perspective, mate is soft
than Argentinian kind or Uruguayan. It's easier to drink. It's not so strong. Именно Chimarrão. The Chimarrão. Yeah. Да, по его вкусу Chimarrão более мягкий, с более приятным вкусом по сравнению с аргентинским. Ну, на его вкус. And I make it very quickly. For my house, I have a video on YouTube, 40 seconds, I make it my home. But sometimes some friends, I don't drink mate because it's easier to take coffee. Then I made this video and sent to him. I bet you that you don't make coffee faster than me mate. Да, он каждый день это делает, он, в принципе, за 40 секунд, у него есть видео, он за 40 секунд вот это делает дома и пьет. А у него есть друг, который говорит, что Chimarrão это долго делать, кофе быстрее. А он ему говорит, давай с тобой поспорю, что я быстрее сделаю Chimarrão, чем ты кофе приготовишь. А есть какие-то лайфхаки, как потом быстро, аккуратно помыть посуду, например, от лотоса? Is there any life hacks how it's easy to clean the calabas in the office? This is a good question. Any other ones? Just take it slowly because it's hot. In Brazil, we have big companies as Volvo, Renault, that have 3,000 people working for them. Да, большие компании есть, Volvo, Renault, там, и так далее. 3000 человек и более. If you go to the toilets, the place, the people take Chimarrão and drop sometimes on the thing. And then they don't, if you open the water will not go through. So there are several signs writing. So you can take the bombilha, but don't move. They have a lot of signs, don't drop the mate, drop on the trash. Если вы пойдете в туалет, увидите, что там иногда может быть прям в умывальник. Там это все навалили, там, со всей этой безобразием. И везде даже вешают таблички, не вымывайте мате в умывальник, используйте урны. Asking your question about gourds. When I start to make mate on these gourds, in Brazil, they sell that the traditional is this one. It's okay, it's good, but to clean, it's not so easy. To dry after, it's not so easy because you cannot just put water. Here, to clean the mate, only I just throw the... В общем, когда он только начал, ему все советовали, что надо пить как все, с куей, с деревянной. Вот. Anybody else? Ее сложнее гораздо мыть, потому что надо сушить потом и так далее. So this, I just put the mate out, pass water inside, and leave in a place that's maybe have a little bit of wind, because it have to dry. То есть натуральный, просто помыл, перевернул, и где место, где там проветривается, просто оставляешь, чтобы высушилось. For this one, this with stainless gourd, it's easier to clean. Нержавеющий, просто проще, можно не сушить. Don't need to dry, just pass the бумагой обтернуть. Yeah, easy drop in your backpack. У нас паспорт. Has animals and traditional dance in Brazil. The new one has a gourd of mate inside drawer. I have a video in YouTube, unfortunately, with the showing this, but unfortunately I have the old one. Sorry. Старый паспорт, но на новом паспорте у них maybe here. мате изображен.